Swami Prabhupada ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gauravani ki jai, Sisi Rama ki jai, Gaura Premanandi. Hare Krishna. So, we have a verse from Bhagavad Gita, and before we see the verse, this is another mantra from the Vedic literature. Сега ще прочетем един текст от Бхагавад Гита, но преди това ще кажем една друга мантра от ведическата литература, която виждате на екрана. Muchas gracias. Vielen Dank. ¿Cómo se dice? Era muy largo. Something very long. Merci, no? Merci. You can say this. I Yes. was told. Very strange. Yes. It's French, but otherwise it's blug something. Благодаря. Not in this life. Мерси. Anyway, so this is an ancient another mantra. Това е друга древна мантра. Yes. It's in the beginning of Srimad Bhagavatam. Това е в началото на Бхагаватам. And this is the author here on the right side, Vyasadeva, and he has the Bhagavatam in front of him. Мъдреца отдясно е авторът на Бхагаватам. And the simple translation is, I offer my obeisances, Om Namo, to Bhagavate Vasudevaya, the Supreme Lord, who is the son of Vasudeva Krishna. Простият превод, директният превод е Ом Намо, давам почита си на Бхагавата и върховния Васудевая. И това е синът, се отнася до Кришна, синът на Васудева. So most Vedic mantras begin with Om. Повечето ведически мантри започват с Ом, Which is a representation of the absolute truth. която сричка мантра представя всъщност абсолюта. So, actually this mantra you can also chant instead of Hare Krishna. Тази мантра също може да се повтаря вместо мантрата Харе Кришна. We have a whole story in this book, Bhagavatam, about a small boy, 5 years old. Имаме история в същата книга за едно малко момче на 5 години. He went alone to the forest to search for God. Той отишъл сам в гората, за да търси Бога. And he met a great saint. Там срещнал един велик свят He told him, човек I want to see God. и му казал, искам да видя Бога. So first thing he told him, go home, you're too small. И мъдрецът му казал, върни се вкъщи, твърде малък си. But he was very determined. Но момчето било много решително. And finally he said, okay, I give you this mantra. И накрая мъдрецът казал, добре, ще ти дам тази мантра. And if you chant it properly, then you become self-realized. И той му казал, ако я повтаряш правилно, ще постигнеш себепознание. So this is a very powerful mantra. If you want, you can note it down, and when you're in your shower, nobody listens to you, you can chant it. It will be very beneficial. Това е много Of могъща course, if you мантра. can chant it for everybody, it's better. But if you're a little shy, do it in the shower first. Много могъща мантра, която ще е за благото на всички. Може да я повтаряте така, че всички да чуят, но ако сте все още срамежливи, поне може да го правите докато се къпете. Yeah, so we can practice. I'll show you how to chant it, and then you can also try if you're not so shy. Така че ще опитаме, ще ви покажа как се повтаря и също може да пробвате сами. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. When you have a little line on top of a vocal, it's a little longer. Therefore it's Vasudevaya. Дикритичният знак над гласната, когато има чертичка, означава, че е двойно дълго. It's not Vasudevaya. Не Васудева. Sometimes people chant like this. No, it's Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Така че правилното е по този начин. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We could chant it even with a melody, but we're not going to do this now. If you want, at the end we could try.
Дори може да се пее и с мелодия, но няма сега да го направим. Накрая, ако искате, може да опитаме. Yeah. Everything can be chanted in different ways. There's no hard rule. Всичко може да се повтаря по различен начин, няма строго правило. So, now it's your turn. You can first again show them he's veteran also. Many years chanting this mantra every day. So сега е моят ред, също ще повторя мантрата, ще водя. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. So anybody can do. Otherwise, we have another, then we go to our Bhagavad Gita. It's called a shloka, a verse. Сега ще отидем до този стих, строфа, шлока, наречена санскрит. It's from 6th chapter, which is about dhyana yoga or meditational ashtanga type of yoga. Този текст е от 6-та глава на книгата, Бхагавад Гита, наречена дhyana йога или йога на медитацията, част от аштанга. The translation and purport is by our spiritual masters, Divine Grace A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada. И преводът и пояснението е от нашия духовен учител Bhakti-yoga Swami Prabhupada. So on the left up there you have Krishna speaking to Arjuna. So this is one of the verses of 700. От лявата страна на картината е изобразен Кришна, който говори на Арджуна, и това е един от стиховете, който той изговаря, един от 700-те стиха на Бхагавад Гита. So this we also repeat. It's another mantra. You can also chant this with melody, without melody. Също ще повторим и този текст. Това е друг вид мантра, може да се повтаря с мелодия и без. Okay. Yuktahara viharasya. Yuktahara viharasya. Yukta chetasya karmasu. Yukta chetasya karmasu. Yukta svapnava bodhasya. Yukta svapnava bodhasya. Yoga bhavati dukkhaha. Yoga bhavati dukkhaha. Yuktahara viharasya. Yuktahara viharasya. Yukta chetasya karmasu. Yukta chetasya karmasu. Yukta svapnava bodhasya. Yukta svapnava bodhasya. Yogo bhavati dukkhaha. Yogo bhavati dukkhaha. So the translation is, he who is regulated in his habits of eating, sleeping, recreation and work can mitigate all material pains by practicing the yoga system. И преводът е: този, който е регулирал навиците си за ядене, сън, работа и почивка, може да намали всички материални страдания чрез йога практика. And in the purport, Prabhupada says in the beginning, extravagance in the matter of eating, sleeping, defending and mating, which are demands of the body, can block advancement in the practice of yoga. И в пояснението научаваме, че излишествата във връзка с нуждите на тялото, ядене, спане, самозащита и полов живот могат да станат препятствия по пътя на йога. So we continue. It's not a very long purport. As far as eating is concerned, it can be regulated only when one is practiced to take and accept prasadam, sanctified food. Що се отнася до храненето, то ще бъде регулирано единствено когато човек привикне да яде прасада, осветена храна. And Lord Krishna is offered, according to Bhagavad Gita 9:26, vegetables, flowers, fruits, grains, milk, etc. Според Бхагавад Гита 9.26 на Бог Кришна се предлагат плодове, зеленчуци, зърнени храни, мляко и така нататък. In this way, a person in Krishna consciousness becomes automatically trained not to accept food not meant for human consumption or not in the category of goodness. Хранейки се така, Кришна осъзнанието естествено свиква да не приема храна, която не е предназначена за хора или не е в гуната на доброто. As far as sleeping is concerned, a Krishna conscious person is always alert in the discharge of his duties in Krishna consciousness, and therefore any unnecessary time spent sleeping is considered a great
loss. То се отнася до съня, преданият е винаги внимателен при изпълнението на дейностите си в Кришна съзнание и счита за голяма загуба всяка минута пропиляна в сън. Avyarta kalatvam, a Krishna conscious person cannot bear to pass a minute of his life without being engaged in the service of the Lord. Кришна осъзнатият не може да търпи дори минута от живота си без служене на Бога, затова свежда съня си до минимум. Therefore, his sleeping is kept to a minimum. His ideal in this respect is Srila Rupa Goswami, who was always engaged in the service of Krishna and who would not sleep more than 2 hours a day, and sometimes not even that. Образец в това отношение е Шрила Рупа Госвами. Той бил непрекъснато зает в служене на Кришна и не е спял повече от 2 часа в денонощието, а понякога и по-малко. Thakur Haridas would not even accept prasadam nor even sleep for a moment without finishing his daily routine of chanting with his beads 300,000 names. Тхакур Харидаса не е приемал прасадан и не е заспивал дори за миг, преди да е завършил своето ежедневно повтаряне на 300 000 имена с бореницата си. As far as work is concerned, a Krishna conscious person does not do anything which is not connected with Krishna's interest, and thus his work is always regulated and is untainted by sense gratification. Що се отнася до работата, Кришна осъзнатият не прави нищо извън интереса на Кришна и затова работата му е винаги регулирана и недокосната от сетивно наслаждение. Since there is no question of sense gratification, there is no material leisure for a person in Krishna consciousness. Тъй като няма желание за сетивно наслаждение, то не губи време за светски развлечения. And because he is regulated in all his work, speech, sleep, wakefulness, and all other bodily activities, there's no material misery for him. И понеже е регулиран в своята работа, говорене, сън, бодрстване и останалите си телесни дейности, за него няма материално страдание. So this is what is said here with Yogo Bhavati Dukkha Ha. Actually, ha means to destroy something. Ха от санскрит означава да унищожа нещо. And dukkha is misery or suffering. Дука значи страдание, болка. So yogo bhavati dukkha means by the practice of yoga one can, well here it says diminish, mitigate material pains, and practically you can get rid of them. Всъщност в стиха се казва йога бхавати дука, че чрез йога човек може да намали или на практика да елиминира, унищожи страданията. If we think about what is one of the causes of suffering, ако се замислим, коя е една от причините за страдание? It's called extravagance. Наречена екстравагантност. Well, let's have some practical example. Нека да дадем някои практични примери. You may have heard the philosophy of the golden means. Сигурно сте чували философията на златната среда. Anybody has heard of this? Yes? No? Чували сте? You know what it is? Златната среда? Greek philosophers. Гръцките философии. It's actually you could say a wisdom of life. It's not nothing special. You don't have to be a big philosopher to come to this conclusion. Житейска философия, мъдрост, няма нужда да сте голям мислител, за да стигнете до това заключение. We can have a few simple examples. One is temperature. Няколко прости примери, да речем температурата. What temperature we have here now, more or less? Колко е сега? 21 градуса. I'm feeling like 25. Според мен е около 25, така го усещам. I think 21 is definitely not the case. But anyway, if it would become 27, 28, we will definitely feel uncomfortable, I think. Unless you take off all your clothes, which is not advisable. Мисля, че ако стане към 28, ще изпитаме дискомфорт, освен ако не се разсъблечем, което няма да е препоръчително. If we drop it below, depends on the person, but below 18, it definitely, I think, will become, if we are dressed like this, will become uncomfortable.
Ако пък спадне под 18 и сме облечени така, също ще предизвика дискомфорт. And we can go a little bit more extravagant. Extravagant is extremes. So you go beyond 35 or 40, like in India, or even now here also, and you go below 10, 0, it's uncomfortable. It's not, we don't like this. И още повече, ако наближим крайностите и температурата е 38 над 40, както в Индия или става и тук някога през лято, или пък падне под нулата, е неудобно. So the golden means 22, basically 22 is good. 23, 24. Златната среда, 22, 24. As soon as you go this way or that way, things, that's not very good. Но в някои от посоките, като мръднем и тогава стане удобно. Eating. Яденето. I mean, if you don't eat sufficiently, normally you feel like I'm hungry, I'm starving. Ако не ядем достатъчно, ще изпитаме глад. And if you overeat, ако преядем, everybody knows by experience, then also you feel probably uncomfortable. You may even get ache, you may get reflux, you may get so many problems. You feel so full you can't hardly move. Всички сигурно имаме такъв опит. Също се чувстваме неудобно, неприятно, тежко. Може да изпитаме болка в стомаха, рефлукс и така нататък. I mean, I'm not talking about eating a little more. It's really overeating. Не за малко преяждане, за истинско преяждане. I mean, Roman style. Като стила в Римската империя. You know why they had this, how you call this thing? It's like a couch. It's not a couch, it's like a couch that you lie, if you have seen any movie with Roman how you say it, emperors and people like that, they're normally lying there and somebody is coming and putting grapes into their mouth. Знаете за тези нещо като легла, където императорите са полягвали и някой им е пъхал грозде в устата. So they don't sit at tables for a reason. Because if you like this, you can eat a lot more without feeling uncomfortable. И не случайно стоят на маса, защото като полегне така човек, може да яде доста повече, без да му е неудобно. But even at one point, it's too much. Но дори и тогава, в някакъв момент, става твърде много. So that's, I was told we should talk about balance. How to become balanced. Аз разбрах темата днес, къде е как да бъдем балансирани, как да намерим баланс. It's not a big science. It's not a computer science. Не е много сложна компютърна наука. I mean, balance means a balance. This thing, you have to put one thing here, one thing there, and it goes like this. This is called a balanza in Spanish. It's how you call it here. This thing to weigh. You go to the market. You want 1 kilo of apples. They put the apples here. They put some iron thing. Okay. Yeah, so then when it's in the balance, I got 1 kilo of apples. Otherwise, it may be too much, or it may be too little. Така с везници мерим, когато и двете са по еднакъв начин, има баланс, така знаем, че това е 1 килограм от едик. So, I mean, where is this coming from? This is physical laws. Това са физически закони. Right? I mean, this is how the world works. Така действа света. And it's made by some, you could say, higher authority, because laws means that somebody makes laws. И they're very precise. Тези закони са много точни и очевидно, както всеки един закон, някой ги е създал. Another balance is between light and darkness, day and night. Друг баланс е между тъмнината и светлината, денят и нощта. If it's always day, like sometimes in these northern countries it may happen, it's very difficult to rest, because the whole inner clock becomes disturbed. Ако е постоянно светло, както понякога става в много северните страни, е трудно да се заспи, защото вътрешният часовник на тялото се разбалансира. And if it's always dark, ако винаги тъмно, then we put immediately electricity, candles, whatever, to have some light. Тогава използваме някакъв вид източник на светлина. So, and nature also, generally, we're getting into the summertime, then it will change again into the winter time. So
it's kind of a balance. И природата също. Както сега идва лятото, после ще дойде зима и така има баланс. Unless we come and disturb it, as we are doing, and we did, and we have a change of the balance, not in our favor. Освен когато ние не предизвикаме с действията си, не разстроим този баланс и той не е в наша полза. Like it's observed that practically there's no more spring or autumn. Summer and winter are just very abruptly changing from one to another. So it's not like normal. It should be according to the law that was given originally. Не е изначално както би трябвало да бъде и да преминават сезоните и да има, например, пролет и есен. Сега се забелязва на места, че директно се преминава, изведнъж има смяна на сезон. So another example, I have here one thing I would just show, which I found very interesting. You may have seen this, you know what this is. This is we talked about the golden means. This is the golden ratio. Знаете за това, златното сечение, както говорим за златното правило, златния баланс, това е златното сечение. And it's actually found, I mean it's a mathematical thing. It's you know, up here you see these formulas and it comes out as phi, which is a Greek letter 1.6 something. So this kind of ratio, it's a proportion. It can be found, well, you find it in art and architecture. И тази формула, която извежда числото 1,618 е фи, и това е пропорция, която намираме в изкуството, архитектурата. And we feel that this is a balance. Ние усещаме, че това е балансирано. It's just, how you could say, naturally, spontaneously, we have this impression. Естествено и спонтанно имаме това впечатление. And this is why, because it's actually in nature also. И това е така, защото го намираме и в природата. So therefore, yes, balance is what we normally would say a normal state. Затова балансът е нещо, което може да наречем нормално състояние. So when we talk about, well, let's see, when we think about how can we become balanced, then we may ask, what is the need? Are we not balanced now? Ако създадем въпроса каква е нуждата от баланс, не сме ли балансирани сега? And if we're not balanced, so it means we are imbalanced or unbalanced, right? Ако не сме, значи сме небалансирани. Now, before I continue, I have to, find out. Maybe everybody is balanced and there's no need to continue. Преди да продължа, може би всички вие сте вече балансирани и няма нужда. Anybody feels any type of imbalance in their life? Някой от вас усеща ли някакъв immediately one hand дисбаланс в живота си? Някой поне, един човек. Okay, now I don't, as I say, I don't want to, of course you don't have to speak about imbalances that are embarrassing. Няма нужда да даваме примери с така смущаващи и засрамващи дисбаланси, which may be there, които могат да се станат. So there's no need. Няма But нужда. maybe we can speak about imbalances that, of course, I have this and I don't care speaking about it because I know you all have it also. И има някои, за които мога без да се предснем да говоря, защото знам, че другите ги имат. So you don't mind maybe speaking about one type of imbalance that you can share with us? And we can try to find a solution. Примерно, можете да And not the intimate ones, the general ones. There are plenty, just pick one of them. My sleep. More son. My sleep, she said. My sleep is disbalanced. My sleep. Oh, okay. You have to translate. You can do it in she said in Bulgarian. Okay. So, let's get more specific. What does it mean? Just give me an example. Някакъв пример. Why is it imbalanced? Защо мислиш, че е дисбаланс? Защото когато дойде нормалното време да заспа, това не се случва точно така, както един балансиран организъм би го очаквал. Добре, да. Очакването не се случва. Because when the time for sleep of a normal body or normal cycle comes, it doesn't happen as usual, as
or is expected as the body expects. Do I get this right? I try to understand what you mean. Yeah, You understand, you can explain it. Yeah. When the time comes for sleeping, it Yes. doesn't happen. That's what she says. So Which normally insomnia type of. Insomnia? You like to sleep, but you can't find sleep. I don't like, but I need to sleep. Well, there's always means, you know, some amphetamine, no problem. Some ecstasy, you can go for 3 days without sleeping. Има определени субстанции, които вземеш, може да продължиш без сън в продължение на дни. But again, yes. I know that. I know. I also used to take that more than 50 years ago. More than 50 years. 1969 to be specific. По-точно 69 година. Was my year of LSD and speed. Това беше моята година на LSD. We call it speed, STP. I don't know what it's called now. Just amphetamine, no? Anyway, we don't have to get into the specifics. Без подробности. No, I mean, so okay, we have a problem. Имаме проблем. Well, if your problem is I don't like to sleep, but I have to sleep. Ако проблема е не искам да спа, но трябва да спа. Then you have to try different methods because amphetamine will create another imbalance which is very undesirable. Трябва да опиташ други методи, защото амфетамина ще предизвика други последици, които не са желани. But we heard about this in the purport today. Но днес всъщност чухме в пояснението. There was this person called Rupa Goswami. Че имало личност, наречена Рупа Госвами. I mean, he didn't have to take any amphetamine, but he used maybe 2 hours maximum, and sometimes not even that. Не му е било нужно да приема някакви субстанции, за да спи по 2 часа, някой път по-малко. And it doesn't mean that then during the day he was like, you know, drowsy and all the time falling asleep because it was artificially, he was sleep deprived. Но това не означава, че се е лишал от сънна сила и през целия ден е предрявал и е бил уморен. And in his case, in other cases, it means that actually the spirit soul doesn't need to sleep. В неговия случай и други такива означава, че духовно душата и на това ниво на съществуване няма нужда. Душата няма нужда от сън. So I suppose everybody knows about spirit soul, right? Предполагам всички имате представа за душата. We are not the body. I don't have to get into that, right? Everybody Няма knows. нужда да пояснявам основната в Бхагавад-гита, че душата е различна от тялото. Yes. Всички трябва да знаят. But we have a body. We're inside. Но We're like in a car. Притежава тяло, както ние, когато седнем в кола. So the body gross and subtle. Тялото е и финната проява, и грубата. Both actually need some rest. И двете тела имат нужда от сън. To properly function. За да могат да функционират правилно. That's why we talk about balance. If it's unbalanced, then there become disease and so many other problems. Ако има дисбаланс, тогава следва болест и други проблеми. But that is only so if the spirit soul is very much identified and you could say, how you say, when it's very much connected, tightly connected to those types, both types of bodies, subtle and това е gross. когато душата е много тясно свързана с тези две тела, финното и грубото тяло. So when one becomes spiritually advanced, spiritualized, Но когато се удохотвори човек или духовно реализира, then the bodily necessities diminish. телесните нужди естествено намаляват. But not artificially, but just by the process. It's a natural consequence. Не е изкуствено, не на сила, а като естествено следствие. So yeah, you cannot just do it because I like to do it. Не може просто така да го направите и да решите, ще стане, защото така искам. As long as like the example we could give is if you have a piece of iron, an iron rod, right? Ако има, да речем, една желязна пръчка. So generally by nature it's cold and hard. Природата на желязото, че е студено и твърдо. Now if you put this into a fire,
Но, ако поставите тази желязна пръчка в огън, gradually it will постепенно become warm. ще се стопли And if you keep it there, и ако го държите, it becomes warmer and warmer, and finally it may become red hot. накрая да стане нажежено до червено. Right. I mean, you may say, well, and you then, if you touch it, of course, and you can even touch it to somebody with something that is flammable, it will begin to burn. Ignite, exactly. Тогава нали, виждаме, че когато се нажижи до червено, то започва да има качествата на огън и ако го пипнем, ще се изгорим, и ако го допрем до нещо, което гори, ще се подпали. So, now the question is it's an iron rod. Is it iron or is it fire? What is it? Въпрос е, понеже е желязна пръчка, това желязо ли е или огън? Somebody may argue, no, it's an iron rod, obviously, no? Някой може да спори. Очевидно е желязо. So you say, well, touch it. И тогава го хвани. So it may be, yes, it's by nature it's an iron rod, but because of the connection with fire, it actually has changed its property. Да, природата му е желязо, но поради контакта с огъня е приел качеството. So, if you take it out of the fire, temperature will go down, and at the end you'll have another cold and hard iron rod. И ако го изварим от огъня, след известно време, пак температурата ще спадне и ще имаме студено парче желязо. So we are actually spiritual beings. Нашата същност е на духовни същества. But what to do? You know, we are inside this thing, which is called the body. Намирам се в това нещо, наречено тяло. So actually all the yoga systems, we have this, we talk about yoga, and here we had in this verse, yoga, yukta, and all this. It's all meant to spiritualize, I mean, in one sense, you could say the both bodies, and then be able to get out of it. И говорихме за йога. Целта на всички системи на йога е да удохотвори тялото и в крайна сметка да ни извади от него. So, going back to the example, if one becomes spiritualized, like, you know, the iron rod turns into a red iron, almost fiery thing, then the necessities that the body has, eating, sleeping, whatever, become almost zero. И така, с пример с желязото и огъня, чрез йога, ако човек достатъчно напредне, тези телесни нужди, като ядене, спане и така нататък, се минимизират. But because it's laws of nature, so some rest the body will need, even if it's very much spiritualized. So therefore we heard 2 hours. Но понеже това е закон на природата, все пак трябва да има някаква почивка за тялото и затова, както чухме, дори при такива духовно извисени личности, 2 часа са били необходими. So generally, by experience, the recommendation is if one is practicing spiritual life, you can easily do with 5 to 6 hours, not more. И затова се препоръча, че ако човек сериозно практикува йога, 5-6 часа биха били достатъчни. Without feeling sleepy during the day. Без човек да се чувства уморен и сънлив през деня. And it may vary according to the health condition of the person, maybe a little less, a little more, but not 8, 10, 12, for sure. Но... Then that means you're really unbalanced. Разбира се, зависи от самото тяло на човек и здравословното състояние, но може да бъде малко повече или по-малко, но не със сигурност 9-10 часа. Тогава това е дисбаланс. Yeah. So, if we look at different causes for imbalance, it's not just sleep is one example, but there are so many other areas of our life where imbalance can happen. Сънят, разбира се, един пример за това, тази област в живота, която може да се дисбалансира, но ако потърсим каква е причината. For example, not everybody, but many people suffer from what is called stress and anxiety. Много хора страдат от така наречения стрес, безпокойство. So,
when that happens, then one will feel, yes, pressure, tension, anxiety И в това състояние on the mental state. Човек ще изпитва в ума си такъв натиск, безпокойство, тревожност. But then also this will obviously influence our bodily, physical situation. Разбира се, това също ще се отрази и на физическото състояние на тялото. For example, as we heard, you may have, somebody may have a difficulty finding to be able to sleep. Както ти даде пример, на някой може да му е трудно да спи. So generally the cause is a disturbed mind. Обикновено причината за това е притеснен ум. Anxiety, безпокойство, emotional distress. Емоционална болка. You can't switch off. Които просто не можеш да ги изключиш. You're always thinking about certain problems, maybe even in work, in your relationship. И винаги мислиш за някакъв тип проблеми в работата и взаимоотношенията. So, what to do? Какво да се направи? So one has to look for solutions, right? Otherwise, one will just suffer. Какво да направим? Трябва да търсим решение, иначе ще продължи човек да страда. So, first of all, you have to identify what is the cause. Затова първата стъпка е човек да намери каква е причина. Well, I don't want to ask you what is the cause, or you may say, well, I don't know if you're able and willing to share, just to have a practical example, and we may find even a solution. No? She said like this, it's my mind. Yeah, I know, but what is it? The mind, I understand that, but what's there? I mean, there's so many areas we may think about, and mind means feeling, willing, and thinking. So it's three areas. It's all on the mental platform. It's not just thoughts. Emotions also are in that package. Да, общо знаем, че е свързано с менталното ни състояние, но ако анализираме малко по-подробно и се опитаме да открием точната причина, не може да само да кажем мислите, защото функциите на ума са не само мислите, но също така и чувствата и волята или намеренията за действие. Yeah, so may I ask? Мога да задам този въпрос. I mean, you said there are so many. Just pick one which is like everybody has. Има толкова причини. It's not very too personal. Не е твърде личностно. We can make some up. It's easy. I can. There is no need. Няма нужда. No need. There's no need to come up with. Oh, okay. Yeah, I have a whole bunch. Значи аз имам много. I feel a little uneasy. I feel uneasy. Yeah, that's what I mean. So I can speak about me. Аз ще говоря за себе си. You can speak of me also. No, that's what I'm saying. I can make something up which practically is applicable probably to everybody. Аз ще дам пример за нещо, което предполагам може да бъде приложено за всички. Because the material world is no secret. I mean, we're all living in the same place. Светът, този свят не е голяма тайна, всички живеем на едно място. And the language may change. Езика може да е различен. The circumstances may be a little different, but essentially everybody has the same type of problems. Обстоятелствата може да са различни, но всъщност всички имат един същ вид проблем. Well, let's say work, your workplace. Да вземем, например, мястото ти на работа. One doesn't get along with who you work with, co-workers. That's one possibility. Човек няма нормални взаимоотношения с колеги, например. Or the boss. Или шеф. Chef. Or sometimes it's my own mind. I'm just working more than I should, or than I normally can. I'm overextending myself. I'm feeling so much pressure to come to a certain goal. Otherwise, I may not, keep the work. I mean, there's so many things that may happen.
Или пък имат такъв голям натиск, напрежение в ума ми да свърши нещо, което е твърд възможностите ми. So then one has to, make an analysis. What is the problem and what are possible solutions. Затова човек трябва да направи анализ, да се опита да открие какъв е точно проблема и да потърси решение. I mean, from our experience, we sometimes have this, that somebody is always complaining. I don't like this place, I don't like these people. От опит знам, някой може просто да се оплаква. Не ми харесва това място, не ми харесват хората. So when sometimes people come to me and make this kind of, they come with this type of problem, let's say. Понякога идват хора при мен и се обръщат и ми разказват ситуацията си и представят своя проблем така. So then my advice is, there's essentially two possibilities. И тогава се посъветвам, като казвам, че обикновено има две възможности. You can try to work it out. If it's like a personal relationship thing, you can try to work this out. Има две. Първото е да се опиташ да намериш решение, както да речем в проблема в взаимоотношенията. And if that is like impossible, so to speak, nothing, we think it's, I can't do this, it's not possible. И ако по някаква причина решим, че това е невъзможно, then either you tolerate or you go. Има две възможности. Или търпиш, или си тръгваш. Yeah. And if you are like bound by circumstances, I don't have any other alternative, then there's no other way than to tolerate. Which may be very difficult. Си притиснато обстоятелствата, нямаш друга алтернатива, остава ти само да търпиш. I don't know. Is that an example that works or? Yes, somehow. I mean, no. I'm saying. I'm just asking in general. What other solution would you propose, for example? Какъв пример, друго решение може да бъде предложено, например? Or even in a relationship. Let's go. That's very common, especially in Spain, like 50 years ago. You are the mother with small children, and you have an abusive husband. И да речем в една връзка, в едно семейство, това е също такъв обичайен проблем и ще дам пример за Испания преди 50 години. Имаш майка с малки деца и съпруг, който е агресивен насилник. Yeah, even 50 years ago, 60 years ago, 1960s. That means, you don't have a career, of course. Което в тази среда тогава жената е нямала кариера. So financially and any other aspect, you're completely dependent on that other person. И в финансов и всякакъв друг аспект си зависима от тази личност. Yeah, let's go to more extremes. You can't even go back to your mother. They're all dead. You don't have any other family. И предполагам до друга, още по-крайна ситуация, в която жената не може да се върне при майка си, баща си, те са мъртви, нямаш къде да отидеш. I mean, it's extreme. You are stuck there. Просто си, да. And then what you're going to do? Either you tolerate, even for the sake of the children, or you pack your things and one night you just disappear with them, and to get out of this horrible situation. I mean, it may be too extreme, but we get the idea. Може би това е крайен пример, но какво ти остава? Или търпиш, или просто си събираш нещата и изчезваш. So generally we have some choice. It's not that extreme. Обикновено има повече възможности. Имаме избор. But then we have to evaluate what is worse. Но трябва да направим такава оценка, кое е по-лошият случай. To stay or to go? Да останем или да си тръгнем? No, isn't it? You have to, what can you do? I mean, of course, you can also just kill yourself, and sometimes people go to this extreme. It's so intolerable. Then, they just commit suicide, kill the children also, and that's it, finished. Някой път хората до такава крайност стигат и не намират никакъв друг начин и решение, че се самоубиват, някой път убиват и децата. И така мисля, че приключва всичко. Let's go. Let's forget about all this. It's too extreme. Забравяме за тези крайности. Let's find some balance of some normal unbalance which is solvable.
Нека да потърсим баланс, е нещо дисбалансирано, което може да се реши. So, like I said, somebody may be just a workaholic. Да речем, някой е работохолик. They take more on what they actually can do without getting like sick mentally and physically. И поемат повече отговорности и работа и искат да правят повече, отколкото реално могат да извършат с ума и тялото си. Well, obviously one has to identify priorities then. Очевидно, тогава човек трябва да идентифицира приоритети. It's like a car. You can drive your car without stopping. Let's say you have unlimited supply of fuel. You don't have even to stop for a gas station. Да речем, имаш кола, която няма нужда да я зареждаш. Solar powered car, you know. Да, която се зарежда с слънчева енергия. So if you just want to go and without stopping 24 hours, I don't think it's a good idea for the poor car, you know. И ако решиш, че ще караш 24 часа без да спираш, не е добра идея за колата. So you have to use the intelligence to say, well, after a few hundred kilometers, I have to stop, just so the motor can cool down and everything can just, you know, reset a little bit, and then we can go another. If I continue just 1,000 kilometers without stopping, the thing will just go up in flames. И да, тогава разумно е да прецениш, че след няколко стотин километра е добре да спреш, да изцини мотора, нещата да се... да дадеш шанс, после като караш отново да продължиш, а не с хиляди километри друг накрая мотора се възпълни. So sometimes, I mean, especially people who are studying or in the creative arts, you know, they don't want to sleep because they're very obsessed with doing something or solving something or creating something, you know, like musicians, typically they take some things so you can go 3 days without stopping and get this song recorded. И такива примери са, когато човек учи, да речем, или пък в изкуството и музиката и иска да сътвори нещо и не иска да спре и да продължи и така взема някакви субстанции няколко дена, да речем, някой иска музикант да запише песента. So this is an imbalanced lifestyle, which everybody knows who looking from the outside, doesn't end good. This is not a good idea. И всички отстрани виждат, това не е добра идея, това е дисбалансирано. Yeah. So it's artificial because the body is a machine, the mind, all this needs an equilibrium, which is another word for balance. Това е машина. Тя има нужда от баланс, еквилибриум, което е друга дума. So therefore, today's verse, Krishna said, you know, if eating, sleeping, recreation and work, which is, I think, the verse just before that, right, in the Bhagavad Gita. Let's have a look. I think it's verse 16. Yeah. Let's look at that verse. There he says, there's no possibility of once becoming a yogi, which means a balanced person, if one eats too much or eats too little, sleeps too much or does not sleep enough. Предният текст Кришна обяснява, че човек не може да бъде йоги, който е балансирана личност, ако яде твърде много или твърде малко, спи твърде много или не спи достатъчно. And that you can extend to any type of activity. Това Even too much work or too little work is not good. Може да се приложи към други дейности. Също така, твърде много работа, твърде малко работа. And going back to this example, somebody is studying or working and they just want to keep going, keep going, keep going. I can't afford to sleep because I need to meet this goal in a certain time or whatever. And then for artificially I keep myself awake. It's counterproductive at the end. It looks like there's some benefit in the beginning, but at the end you're going to be completely wiped out, have to sleep for a whole week instead of regularly sleeping a certain hours and just continue going. I mean, it's a very practical thing. Така че това е много практично, ако човек казва не мога да си позволя да спра, трябва да работя или да уча или да постигна някаква цел, в крайна сметка тялото до така степен ще се изтощи, трябва човек да спи след това една седмица, вместо да се балансира регулярно. Yes, so priorities. One, of course, a very important priority is health. И затова приоритети, един от важните приоритети е здравето.
both physical health and mental health. И физическото, и ментално. If it's imbalanced, then you may want to do so many things, but you will not be able. Защото ако не е балансирано, може да искате да направите много неща, но да не сте способни. It looks like in the beginning I'm getting so much done. И първо изглежда, свършвам толкова неща. But then your mind snaps or your body simply passes out and you end up, in a hospital for a few days and then you can't do anything. Но накрая или умът ви прещраква, или тялото ви се свлича и изгубвате съзнание, и накрая се окажете в болницата и не може да направите нищо. So more intelligent is, okay, I don't do so much in one go. I, certain this so much and then another day another, and then I can just keep going without any problem. It's balanced. And it will get done, but maybe not in one day, but it takes 5 days. Okay. Човек трябва да планира добре, да балансира така, че да свърши всичко постепенно и може да отнеме повече време, не за един ден, за 5 дни, но няма да стигне до тези крайности. So, in many regards, it's common sense. В много отношения това просто е здрав разум. So, well, I don't know. I think it should be a little bit clear, unless one comments or questions about this. Other examples. Някаква яснота, освен ако нямате други примери или въпроси. We could go on about different areas of life. Imbalance can be on the physical, and the mental, could be in relationships, so many other things. But it's always the same solution, one has to don't go to extremes. No. Not too little, not too much. That's basically the message. Всяка област в живота ни може да бъде дисбалансирана, и телесното ни здраве, и умственото, в взаимоотношенията. Урокът е, че всъщност трябва да сме внимателни, да не преминаваме границите, да не минаваме в крайности. Like another example is these people who cannot control their eating. Като примера с тези хора, не можете владеят яденето си. And therefore the stomach, this acid the reflux, it will come up, and there's a pill you can take. И това ще предизвика такъв рефлукс и стомашната киселина ще се издига, и затова има хапче, което вземете. So they will tell you, the advertisement, you don't have to stop eating. И в рекламата ще eat as you like, but we have this little thing, and it will solve your problem. Няма нужда да се ограничавате в яденето. Яжте колкото искате, но имаме това малко хапче и ще ви помогне. For anybody intelligent, really? Will this work? С интелигентно ще си каже, наистина, ще работи. In the long run, right? Дългосрочно, разбира се. Of course not. Разбира се, че не. You can't cheat. Не може да измамиш the system, системата на тялото. By putting some chemical and there's no acid. I'm feeling okay, everything is good. It's not good. Sooner or later you'll get the bill, you have to pay. Така че да си мислиш някакъв химичен елемент, просто той ще потисне киселината и ти ще продължаваш да ядеш колкото искаш. Не, рано или късно ще получиш резултата и трябва да си платиш. So another aspect of this is one has to understand one's limitations. Друг аспект е в тази дискусия, човек трябва да осъзнае своите ограничения, своя лимит. It may be a very disappointing news. Това може да са много така разочароващи новини. You are limited. Ограничени сме. I am limited, he is limited, everybody is limited. Сме ограничени. And not everybody is limited in the same way. Не всички сме ограничени по същия начин. What can you do? Some have more capacity to do something and somebody else may have less capacity. Някои имат повече капацитет, други по-малко да свършат нещо. And you may not like the fact that I am less capable of my neighbor. Може да не ви харесва, че сте по-малко способни от съседа ви. But that's what it is. Unless you change your body next life, you have to just adjust yourself and
how you say, conform yourself with your situation. Докато не смените тялото си, трябва да приемете, че това е и да приемете ситуацията. You have a certain margin to improve something, right? Разбира се, има някаква граница, в която може да подобрите. Like, let's say this is all not very, I want to really have Arnie type of muscles. Рече, сега гледам мускул в някакъв размер, обаче искам да имам същия като на Арни. Yeah, everybody knows Arnie. Всички знаете Арни, не? Да, of course. So I can go to the gym, I can take steroids, I can do a lot of stuff, so they will grow, right? Мога да ходя в фитнес, да вземам стероиди, за да го накарам да расте. Of course, steroids not very advisable. It's artificial. You have to pay a bill after some time. След известно време ще трябва да плащаш. But if you're so much desirous to be able to show off, you may say, okay, I don't care, about the consequences. I just want to have these muscles. Но ако толкова искате да показвате мускули, да не ви е грижа за последствията, again, it's not very intelligent. So you have to know your limitations. I've been born as a skinny guy, so my possibility of having muscles is like a tenth of what Arnie has. I have to just live with it. Аз съм се родил като слаб човек и с 1/10 от способност да имам мускули на Арни. Трябва да си приема ограничението. Right. No? I want to be a genius like, who knows, some of these computer freaks, So, but it's not in my capacity. So I have to be able to say, okay, this is what it is, and just be happy with my situation. Може да искам да съм гениален като тези компютърни гении, но трябва да призная, не ми достига капацитета за това и да съм доволен от моята ситуация. Yeah, this is the problem nowadays. You have all these role models. Това е също проблем днешно време. Толкова модели има, which is generally completely artificial. Което е напълно изкуствено. You get these advertisements where the skin is like a peach, Имате тези реклами, където виждате някой с кожа като праскова. Don't believe it. It's photoshopped. Не вярвайте, това е направено в Photoshop. Then you try to get there and you just become miserable. It's unattainable. Колкото и да се стремиш да станеш като това, няма как да стане. The only thing you can do is take a photo of yourself, Photoshop it, and put it at a poster on your wall, and just look at you and say, I love you, Най-много, което можеш да правиш, снимай се, обработи снимката с Photoshop, сложи си като плакат, гледай се и си казва, обичам те. Anyway, it's just another stupid example. Just know your limitations. You'll be more happy. Ако знаете и приемете ограниченията си, ще сте много по-щастливи. I mean, we're talking about all this stuff is actually material. Крайна сметка всичко това е материална тема. So now the good news Но добрите новини са, че on the spiritual platform we all have the equal capacity. Че на духовно равнище всички имаме еднакъв капацитет. Yes, the spirit soul is. I mean, there was one thing we used to say in the past. The spirit soul, the Atma, the Jiva, is more powerful than 10 million suns. Има такова твърдение, душата Атман е по-могъща от 10 милиона слънца. Yes, actually it's a fact. Но това е факт. Because the sun is a material thing. Защото слънцето е нещо материално. And the Jiva, the Atma, is a spiritual spark. It may be a very small spark, but it's so powerful. Душата Атма е искра, духовна искра обаче, дори да е малка, е изключително могъща. But right now it's covered. Но сега е покрита. And we don't even know that it exists, practically speaking. Дори не сме осъзнати за So съществуването. therefore this whole yoga process, especially Bhakti-yoga, is meant to uncover the potential of the super powerful, master of the universe type, Atma. Затова методът на йога, особено Бхакти-йога, е предназначен да открие или премахне ограниченията на свръхмогъщата Now we Атма. have all these superheroes, right? На свръхмогъщата, както в днешно време имаме тези супергерои. Yeah, I mean, actually, this is all coming from Vedic literature. Don't be surprised. Но всъщност идеята идва от ведическата литература. To be able to fly in the sky without a machine, to change в forms, небето без никаква машина, да си сменеш формата. to have
much more muscle than Arni. You can Да имаш lift whole mountains and throw them. много по-силен от Арни, да дигаш планини и да ги хвърляш. These are called yoga siddhis. Това са така наречените йога сидhi. Yeah, you can become smaller than the smallest, bigger than the biggest. You can create a whole planet. Може да станеш по-малко от най-малкото, по-голям от най-голямото, да създаваш дори планета. But it's like, how you say, an uncovered gem. So we are not even aware that we do have this potential. Това е като скрит скъпоценен камък. Дори не сме осъзнати за този потенциал. And for the really intelligent yogi, these type of superhuman capacities are not very attractive. Но разбира се, за истински интелигентния йоги тези свръхчовешки способности изобщо не са обект на внимание. Why? Because it's material, and anything material is temporary. You may have it for even a long, long time, more than 100 years, thousands of years, but at the end, sometime it will come to an end. Защо? Защото всичко това е пак материални възможности, способности, и те са като материални, ограничени във времето. Дори да ги имаш за дълго време, накрая ще се спре. Bhakti yogis, the devotees, are not even interested in these yoga siddhis. А бхакти йогите не се интересуват дори от такива йога съвършенства. They are like a distraction. Те са като нещо, което разсейва. So the real power that we have is that we, in one sense, we don't depend on any material circumstance. Истинската сила ще е, ако успеем да не сме зависими от никакви материални обстоятелства. Yes, but right now, and that's part of not part, that's actually the root cause of the problem. We are identifying with matter, and then all suffering comes from there. Но сега, и това е истинската причина, понеже се отъждествяваме с материята, ние страдаме. But all right, so no, we are living in this material world, we're living in this society with this body, so at least we should keep a balance, so it's a good working machine, and then cultivate the spiritual aspect. Но, така или иначе сме в този свят, в общество с тяло, което имаме, и трябва да намерим подходящия баланс, така че да функционираме по начин, по който да можем да култивираме духовния аспект от съществуването. Because that is the real advantage of human life. Защото това е истинското преимущество на човешкия живот. Any other life type or life form doesn't have this ability. Всички други форми на живот не дават тази възможност. An animal, a cat or dog, he may come here and it will be very educated and peaceful. We don't bother. He can sit there and listen to everything. We will not understand one word. Едно куче или котка, колкото и да са възпитани, да дойдат тук, да седнат, да слушат внимателно, няма да разберат. Yes, and therefore this entity, this living being cannot change his life. И затова и живото същество в такова тяло, такава форма не може да си промени живота. We can change our life. Но ние може да си го променим. And we can, if we really change it to a more spiritual life, then all these imbalances are automatically solved. Но ако променим живота си и го направим по-духовен, всички тези дисбаланси ще се разрешат автоматично. So of course you don't have to believe me. Разбира се, няма нужда да ми вярвате. But it's like, if I explain to you how mango tastes. Сега може да ви говоря какъв е вкуса на мангото. And you never in your life have eaten mango, how will I be able to explain it? Но никога, ако вие не сте яли през живота си никога манго, каквото и да обяснявам, как ще разберете? I can say, well, it's very similar to this type or that type of fruit. Може да почне описание, подобен е на този или онзи плод. But no, it's unique. So there's не. no comparison really. Наистина, уникален, не може да се сравни. I mean, I can say it's juicy and it's sweet. Може да кажа, сладко е, сочно е. But that doesn't explain the taste of mango, really. Но това всъщност няма да ви обясни какъв е вкусът. So I can speak about spiritual life and this benefit and that benefit, but unless you try it, you will never know. И мога да ви говоря за ползите от духовната практика, духовния живот, но ако не го изпитате и практикувате, няма да разберете. And you can start very simply, as we indicated.
И, както вече подсказахме, може да почнете с нещо много просто. I mean, short mantra, not even the Hare Krishna mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, right? Кратка мантра, даже не и дългата Харе Кришна мантра, първата мантра, която пяхме. You can, as I said, you just chant it when you're doing a shower. You don't waste time. Повтаряйте, докато се къпете, за да не си губите време. So, but there will be some result. Но ще има резултат. I think so. I Аз promise. мисля. If you do it right, you know, Ако you го do. направите правилно. I mean, as we said, this boy, he went to the forest, got this mantra, and after, I think, 6 months or something, there were miraculous results. Както дадах пример с историята с това момче в гората, което получил тази мантра и приложил от практика за 6 месеца имало необикновен резултат. So, I mean, really depends, you know, if we want to solve our imbalance, this is one way to start. И това е, ако искаме да намерим нашия баланс или да разрешим дисбаланса си, това е един начин да започнем. So, again, I will stop again. Ще спрем тук. If there's any comments, questions, please. Ако някой от вас има въпроси или коментар. Да. Can you speak louder? Thank you for the class. Yeah. I have one question regarding the second thing that Krishna is mentioning in this verse, which is recreation. Oh, yeah. In the purport, the commentator Srila Prabhupada, he's explaining about the other three activities, but about this particular activity, he's saying that the Krishna conscious person or the pure devotee, he doesn't have any time for this because he's fully engaged. But we are not there yet, I believe. So what is the practical advice? What is this recreation and how to balance it? Well, you want to translate this, right? Or you can just... Yeah. Въпросът е свързан с второто нещо, което Кришна казва в този стих или как се превежда на български? Почивка или развлечение? Развлечение и почивка, да. Всъщност, ако може да сподели повече за това как ние да балансираме тази почивка, какво означава тя, тъй като в коментара Шрила Прабхупада обяснява за другите сфери, но затова казва, че този, който е на това високо ниво духовно осъзнаване, той няма никакво желание въобще да се занимава с това. Okay, so, well, actually the truth is, actually practically all of the activities in Krishna consciousness are by nature recreation. Всъщност всички дейности в Кришна съзнание, Бхакти-йога са по природа са борят за това. I mean, като развлечение. Let's think about it. When nowadays, yes, we think we have to work, right? We have to work to maintain the body. Да поддържаме тялото, да. And many times, probably more than 90%, we don't like our work. Много случаи, може и 90% на хората не харесват работата. I don't know. I don't want to ask. Не искам да питам. Who is really, has a vocation? You are doing the work you really love to do. Very few people have this privilege. Малко хора намират или гледат на работата си като призвание, което наистина харесват, искат да правят. Sometimes we think artists have this great luck. Някой път си мислим, артистите или художниците имат такъв голям късмет. But then you ask them, Но ако ги питаме, you find out how they are suffering. ще открием колко им е трудно и страдат и те. Especially, let's say you are an actor. Да речем, ако сте актьор. I mean, there was this famous guy, a Dutch actor, Johannes Heesters. He became 108 years old. So he had one famous role as like a lord type, a duke. And he did this more than 1,100 times, the same role again and again. Имаше един много известен актьор от Холандия, който живя до 108 години. Той
110 Yeah, years? he became 108 years old. 108 години. He was still on stage until he was 106 До 106 години е бил на сцената. in his Paraderolle, his role that he was famous for all over the world. За много известната си роля, с която е станал известен по целия свят. А той имал една роля, в която е играл някакъв лорд и бил играл хиляди пъти на сцената. But I'm sure if you would have asked him, you still like to do this? I hate it. Ако питаме, харесва ли ти тая роля? Мразя я. I mean, there's another example. Maybe I can say it. It's really hilarious. Everybody knows the Rolling Stones, right? Всички сте чували, знаете за Rolling Stones. When I was young, когато аз бях млад, again we are in the 60s, right? говорим за 60-те. I mean, I was like 15 when I Can't Get No Satisfaction was first time coming out. Бях на 15, когато за първи път излезе сингъл. Incredible, the most famous song they wrote. I Get No Satisfaction. Yes. Невероятно. Yeah. So then every time, and they're still on tour, of course, for 65 years, constantly touring. Every time they have to play this. I mean, if you don't play this, then people will become very upset. И те от тогава, навсякъде на техните туронета, в продължение вече на 65 години, трябва да изпълнят тая песен. Иначе хората ще са много недоволни. So Keith Richards, who has invented the riff, and who has to play it, he said, I can't stand it to play it one more time, but I have to. Китариста, който измислил точно акордите, той каза, не мога да понася, но трябва, няма как, трябва да го свиря. So you think they're enjoying them, millionaires, and they're suffering like anything just to play the song again. Но всъщност трябва да свирят тази песен отново и отново. So this is material world. Това е материалния свят. So spiritual life, therefore is recreation. Духовният свят е сравнен с развлечение. Yeah, because it's natural for the soul, which we are not the body. So therefore, even if it's called service, it sounds really negative. Понеже самата дейност в духовния живот е присъща на душата, на нейната природа и затова естествено е изпитвана като развлечение. But in the same Bhagavad Gita, in chapter 9, Krishna says, Susukam kartam avyayam. This is joyfully performed. Но в същата Бхагавад Гита, в 9-та песен, Кришна обяснява, че този процес е сусукам, изключително радостен или доставащ удоволствие. So, yeah, why? Because basically what we are doing, singing, dancing, and feasting. Защото този метод е да танцуваме, да пеем, да танцуваме и да приемем фист или пиро, да се храним. And of course there may be some other activities, but it's all joyfully performed. Има и други дейности, но те са все даряващи радост. So if you don't believe it, you just come and try it. Ако не вярвате, елате и опитайте. The proof of the pudding is in the eating, they say. Да, доказателството за пудинга е като го ядеш. Anyway, you don't have to believe me. Well, anyway, I'm doing this for over 50 years and I'm still laughing, so it cannot be so bad. Поне мога да ви кажа, че го правя това за 50 години, все още се смея, така че не е толкова зле. Yeah, and of course there's lots of struggle also. There's problems, raising 4 children, you can imagine. Има препятствия, аз гледах 4 деца, може да се представите. Yeah, and lots of anxiety. Много безпокойство. Sometimes money problems. Понякога финансови проблеми. I survived. Но оцелях. Okay, anything else? Нещо друго. Because otherwise, what's the next step? Eating? Каква е следващата стъпка? Ядене? Not sleeping for sure. Със сигурност не е спане. But maybe we want to chant this mantra again. We can do it with some music. Може би да опитаме да пеем тази мантра отново, обаче с музика. Right? Yeah, why not? Да. Have a little variety. Нека, малко разнообразие. After so much, brain strain. След така напрягане на мозъка. Have some. Let's see. I used to do this, and now I have to find my melody for this.
Or we can invent something. Сега трябва да си припомня мелодия за това. This is the good thing. There's no hard rules. We Няма can just правила. invent some melody that will fit for this. Просто някаква мелодия, която ще пасне на мантрата. Let's see.
thank you all for your patience and participation. Благодаря ви за търпението и участието. Yeah, it's a little longer than planned, but Малко повече, отколкото планирахме. so maybe we have a little more balance than when we came, possibly. Надявам се, сме получили малко повече баланс, отколкото сме, когато дойдохме. And this mantra will definitely help. If you feel imbalanced, you start to just repeat this mantra and you will see how your mind becomes equipoised. Но тази мантра наистина ще помогне. Ако почнете да я повтаряте, ще видите как умът ви става спокоен. And of course, Hare Krishna mantra. И разбира се, No doubt about that, but it's a very long, so this is shorter. тя е You по-дълга, can тази begin with по-кратичка, this. може да започнете с нея. And we have more, you can ask for devotees. Може да питате и други, имаме още мантри. Another one, very short, is Govindam Adipurusham Tamahang Bhajami. Друга също. Very nice. Говинда Мади Пурушам. So, and Govinda Jaya Jaya. Или So, Говинда Джая. no scarcity of mantras. And all free, we don't charge. Има много мантри, всички са безплатни. So you combine, sitting postures with mantra, perfect combination. Да. Най-добрата комбинация е да имате добра асана, позиция, стойка за сядане, подвижна с мантрата, това е най-доброто. You can even, of course, repeat them just in your mind. You don't have to vibrate necessarily. That's recommended. You want to hear them, but you can also, if the circumstances don't allow, you can repeat them, same mantra in your mind. Разбира се, препоръчително да се чува самия звук, т.е. да я изговорите, но може да го правите и в ума си, ако обстоятелствата не позволяват, да я повтаряте само в ума. Yeah, there's no limits. Няма ограничения. Niyama. 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 The beginning, so there's no Разла restriction. ограничение, няма ограничение. No rule. Okay. Hare Krishna, thank you. Благодаря ви.